Good morning, students. So today we are going to discuss on the second concept that comes under the large stores, that is fixed shop, large stores, fixed shop, that is chain stores. So in the previous class we discussed about departmental stores, which also come under the large stores under fixed shop. So under fixed shop you have both small retailers as well as large retailers. So under large stores you have departmental store, which was already discussed in the previous class. So today we will be discussing on chain stores or multiple shops. Chain stores or multiple shops. So chain stores or multiple shops are networks of retail shops that are owned and operated by manufacturers or intermediaries. So they are multiple shops. They are multiple shops, or they are called as a network of retail shops. They are network of retail shops which is owned and operated by manufacturers or intermediaries, which is owned and operated by manufacturers or intermediaries. So they directly run these kind of business organization. Either a manufacturer or an intermediary will directly run these kind of business organization. Yeah. So here what happens is that under this type of arrangement, that is chain stores, under these type of arrangement or under these type of chain stores, it's like a number of shop with similar appearance, number of shop with similar appearance are established in the locality, spread over the different parts of the country. So they are not just located in one single place. So they are spread over the different parts of the country. So but not just one single place, bari ondu jagadalli matra alla. So these kind of business organization are spread over a large area, or it is established in different localities, yes, over the country or all throughout the country. So ಏನು country ಇದೆ, countryದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, so these kind of business organization will be established. So ಬರೀ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ turnover. So one thing what I told you is like they are retail shops which are owned and operated by manufacturers or intermediates, either manufacturers or intermediates. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ there is no rule that it has to be run only by manufacturer run ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. and one more thing what I told you is like these kind of shops, so it is a type of arrangement where number of shops with similar appearance, it is same appearance, they are established in localities which is spread over different part of the country. So all over the country ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ it is spread over the country. So it's like different parts of the country ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the third one was like these different shops normally deal in standardized and branded consumer products. So when they deal in standardized as well as the branded customer products, so they have to say that these branded as well as the standardized consumer product has a rapid turnover. So only when there is a rapid turnover, they can carry out their business in a efficient manner. So ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು
ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುವ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. So these shops, that is chain stores, they are run by the same organization and have identical merchandising strategies with identical products and display. So does like it is run by the same organization. So ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ and have identical merchandising strategy. So they have a same merchandising strategy. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. Yes, they have same merchandising strategy. So these different shops normally deal in standardized and branded consumer products. So these shops are run by the same organization and have identical merchandising strategy. They are run by the same organization and they have identical merchandising strategy. So with identical products and displays, with identical products and displays. So some of the important features will be discussed. Okay, so chain store, it's like it is a multiple shops runs like a network of retail shops that is owned and operated by manufacturer or intermediaries. Okay, so they are established or spread over different parts of the country. So these kind of business organization, they deal in standardized as well as the branded consumer products. They deal in standardized as well as the branded consumer products. Okay, the goods which are carried out, or the goods which are dealt by these people will usually have rapid sales turnover. So these shops, they are run by same organization and they have identical or the same merchandising strategies with identical products and displays. So the next concept is features of chain stores. Features of chain store. So what are the features of chain store? So the first one is these shops are located in fairly populous localities where sufficient number of customers can be approached. So the idea behind starting or establishing these kind of business organization in populous locality is because to serve the customer, or with the idea of serving the customer at a point which is nearest to their residence or workplace. So rather than attracting them at a central place or to a central place, it is better that they can provide service to the customer which is nearest to their residence or workplace. ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ the employee and they run these kind of business organization with an intention to serve the customer at the point which is nearest to their residence or workplace. So either at their residence or workplace. So ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ the reason why they carry out these kind of business organization, one thing is like to serve the customer, yes, which at a point which is nearest to their residence, and one more thing is like a sufficient number of customers can be approached easily in these kind of business. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, sufficient amount of customers attract ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ
The second one is the manufacturing or procurement of merchandise for all the retail. The manufacturing or procurement of merchandise for all the retail unit is centralized at the head office, from where the goods are dispatched to each of these shops according to their requirements. So this results in saving in the cost of operation of these kind of business organization. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, the manufacturing as well as the what do you say procurement of merchandise for all the retail units. So ಎಷ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಿಟೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಟು ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಎಸ್, ಅವರ ಏನು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಟೇಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ is centralized at the head office, from where the goods are dispatched to each of these shops according to their requirement. So this results in saving in the cost of operation of these stores. So that totally results in saving in the cost of operation, savings in the cost of operation of these stores, savings of operation of these stores. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, so the third one is like each retail shop is under the direct supervision of branch manager. Each retail shop is under the direct supervision of a branch manager who is held responsible for its day-to-day management. So the branch manager sends daily reports to the head office in respect of the sales, cash deposits and requirement of the stock. Yeah, so it's like each retail shop is under the direct supervision. Each retail shop is under the direct supervision of branch manager. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಎಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Yeah, so what a branch manager does is he sends a daily report. To the head office in respect of sales, cash deposits and requirement of the stock. So ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. All the branches are controlled by the head office, which is concerned with formulating the policies and getting them implemented. So the total control of these kind of organization will be in the hands of the head office. So at the head office annodondirutte, so the total control of these kind of business organization will be in the hands of head office. So the head office will be the one who will be formulating the policy. So ಏನು ಹೊಸ policies ಇದೆ, yes, ಏನು ಹೊಸ ideas ಇದೆ, ಹೊಸ rules and regulations ಇದೆ. So each and everything will be formulated by the head office. So they take certain decisions relating each and every decisions relating to the business organization. Also they formulate the policy and they implement those policies. ಸೊ ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
or the head office. Head office will be taking all the decision, and the other departments will be working according to the what information or according to the guidelines which is given by the head office. So head office ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರೋರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the fifth one is, that is E. Fifth one is, the prices of goods in such shops are fixed and all sales are made on cash basis. So cash realized from the sale of merchandise is deposited daily into a local bank account on behalf of the head office, and a report is sent to the head office in this regard. So prices, ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ all the sales are made on cash basis. So there is no credit sale. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the prices of goods in such shops are totally fixed. All shares or all sales are made on cash basis. So cash realized from the sales of merchandise is deposited into a local bank account on behalf of head office. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, the amount which gets collected, ಅವತ್ತು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, the cash will be sent or it will be deposited into the local bank account on behalf of the head office. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್, ಯಾವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. Okay, so this is how your chain store works. So the last one is, the head office normally appoints inspectors who are concerned with day-to-day supervision of the shops in respect of quality of customer service provided, adherence to the policies of the head office and so on. So ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ this kind of business organization will be spread over a large part of the country. Yes, so they will be spread over a large part of the country. So as it is spread over a large part of the country, so the head office people will not be in a position, or it will be very difficult for them to go on with each and every outlets. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಆರ್ ವಿಸಿಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ inspectors. They appoint inspectors. So these inspectors will be concerned with the day-to-day, these inspectors are concerned with the day-to-day supervision of the shops. They are concerned with the day-to-day supervision of the shop, day-to-day supervision of the shop in respect of quality of customer service provided, in respect of quality of customer service provided. So ಏನು customer service ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆದರ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಬೈ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ to supervise the day-to-day activities of these kind of shops. So supervisor appoint ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Supervisor will be looking after all these activities of the business organization. So
The chain operations or chain store operation is most effective in handling high volume merchandise whose sale are relatively constant throughout the year. So in India, one example for this chain store is Bata shoes. Yes, Bata shoes irbodu. So they are a typical example for such stores. Okay, so it's like adu alde you can give the example of Raymond's irbodu athava bere. Yes, ನಿಮ್ಮ McD irbodu to Domino's irbodu. So all these are the examples for your multiple shops or chain stores. So the next concept is advantages of multiple shops. Advantages of multiple shops. What are the advantages of multiple shops? Okay, the first one is economies of scale. Economies of scale. So as there is central procurement, the multiple shop organization enjoys the economies of scale. So there is central procurement. So each and every goods which is required for each and every outlets. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿರ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ as there is central procurement, so the goods are procured from central or the goods are provided from central. ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ are procured from central. So central in the goods procure agua karanake, central in the goods procure agua karanake. So as there is central procurement, the multiple shop organization enjoys the economies of scale. The multiple choice organization enjoys the economies of scale. The second one is elimination of middlemen. Elimination of middlemen. So by selling the goods directly to the customer, the multiple shop organization is able to eliminate unnecessary middlemen in the sale of goods and services. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ, ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೀಟೇಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಟೇಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವಿಲ್ ಬಿ the organization, multiple shop organization is able to eliminate unnecessary middlemen in the sale of goods and services. Unnecessary middlemen in the sale of goods and services. They are totally able to eliminate unnecessary middlemen in the sale of goods and services. Total ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು middlemen ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. The third one is no bad debts. No bad debt. So each and every sales transaction is on a cash basis. So since all the sales in these kind of shops are made on cash basis, as each and every transaction in these shops are made on cash basis, there is no losses on account of bad debt. So alli bad debts annodu irodilla. So bad debts andre the debts which cannot be recovered or the debts which are not recovered. So ಏನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ₹1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ₹1,000 ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಒಂದು ₹1,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಕೊಟ್ಟು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ okay, so obviously that will be called as bad debt. The
ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ. ದ ಡೆಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್, ದ ಡೆಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ಆಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ಸೊ there is no loss on account of bad debt. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. there is no chance for bad debt as each and every transaction takes place on cash basis. The fourth one is transfer of goods. Transfer of goods. So the goods not in demand, the goods not in demand in a particular locality may be transferred to another locality where it is in demand. So ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ where there is a huge amount of demand or where there is high amount of demand. So when this is done, this totally reduces the chance of dead stock in these shops. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್, which is or which does not ಮೂವ್ ಆಗದಿರೋ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ sending a good from one particular locality to another particular locality where that particular product has great demand. Yes, so the goods can be transferred from one place to another. So ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The fifth one is diffusion of risk. Diffusion of risk. So the losses incurred by one shop may be covered by the profit in other shops, reducing the total risk of an organization. So ಒಂದು ಶಾಪಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಾಪಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿದೆ ಆ ಶಾಪಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ balance the risk. So the losses incurred by one shop may be covered by profit in other shops. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಲಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, so the losses can be totally covered by the profit in the other shop, which reduces the total risk of an organization. So organization total risk ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What you can do is like you can totally reduce the amount of risk or loss that arise to the business organization. So business organization ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. The sixth one is a low cost. Sixth one is low cost. So because of centralized purchasing, elimination of middlemen, centralized promotion, yes, because of centralized purchasing, elimination of middlemen, centralized promotion of sales and increased sales. Centralized promotion is centralized promotion of sales and increased sales. The multiple shops have lower cost of business. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಶಾಪಿಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಎಸ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ದಿ outlets get benefited out from this. Okay, so when there is a centralized promotion of sale as well as the increased sale, multiple shops have low cost of business. So the cost incurred in these activities or to carry out the activity is totally very less. So kadime duddalli avaru ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ there is no necessity that they have to give individual advertisement for each and every business. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೈಡಿಂದ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. So under this system, if a shop is not operating at a profit, if the shop is not operating at a profit, the management may decide to close it or shift it to some other place without really affecting the profitability of the organization as a whole. Okay, so organization ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, so if the organization is not coming across profit or gaining profit, or if the organization is not operating at a profit, the management may decide to close it, or even they may shift it to some other place without really affecting the profitability of the organization. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಶಾಪನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, the limitations of the chain stores or multiple shops will be discussed in the next class.